je vlasnik Klinike za integrativnu medicinu. Gospodin nam dolazi iz Mađarske i trenutno je najuspešniji na tržištu našeg Balkana i tačnije i šire. Iz Mađarske, iz Budimpešte nam dolazi gospodin Aleks. Molim vas, pozdravite ga toplim aplauzom. Sa statusom platina. Dobar večer. I da najavim naravno našeg prevodioca, gospodin Vladimir Tasić. We are in the wellness industry with this company. Mi smo u industriji zdravlja. And when I find out 12 years ago what is about wellness, I kad sam pred 12 godina saznao šta znači biti zdravi, biti u oblasti zdravlja, it was a revelation for me. To je bilo otkrivenje. Because I don't hear until that point that this is the future. Jer do tada nisam čuo o tome da je ovo stvari budućnost. And in the beginning I think that is just, you know, in the 5-star hotels. Do tog momenta sam mislio da se wellness spominje samo u hotelima sa 5 zvezdica. Somebody put on your bag some you know, rocks. Da vam neko na leđa stavi neko kamenje. For a lot of money. Za dosta para. This was the beginning. To je bio početak. But when I'm going deeper and deeper to find out what is all about the wellness industry, kad sam rešio da uđem malo dublje u oblast wellnessa i da istražim o njemu nešto više, I find out more than that. Sada sam to malo više od toga. And I think the wellness is something that is very complex. Saznao sam da je wellness u stvari jedna jako kompleksna stvar. And covering a lot of areas in our lives. I ona pokriva dosta oblasti u našem životu. This mean physically, to na što mislim i fizički, mentally, mentalno, emotionally, emotivno, financially, i finansijski, family, porodično, and a lot of things. I dosta drugih stvari. Everything is about balance. Znači, ceo život je u stvari balans. In the universe is a balance. U univerzumu postoji balans. We inside we are a little cosmos. Znači, mi unutar sebe imamo jedan mali kosmos. And when the creator create us, it was balance. Znači, kad nas je kreator stvorio, to on je bio stvoren po balansu. When we are born and we are children, we are balanced. Znači, kad smo rođeni, kad smo bili deca, mi smo bili u balansu. And after came problems and stress and everything. Nakon toga su došli problemi i stres i sve ostalo života. And we go out from this balance. I mi smo izašli malo iz tog balansa. And in that time, when I discovered that, i u momentu kad sam ja otkrio to sve, I have 2 restaurants in Budapest. Imao sam 2 restorana u Budimpešti. I working 18 hours per day with my wife. Radio sam 18 sati dnevno sa svojom suprugom. And I was really unbalanced in that time. I bio sam jako u disbalansu. And somebody told about me that now I have a clinic in Bucharest. I neko mi je u tom momentu rekao da ima kliniku u Bukureštu. That time somebody tell me this, I laughing because I can imagine that I'm working in this area. Kad mu to neko tada objasnio da će on raditi u ovoj oblasti, to je njemu bilo smešno. And I'm very proud that I'm working 12 years to make this integrative medicine center. I jako sam ponosan na to da sam već 12 godina radio na ovom integrativnom medicinom. We have a lot of very quality brands in our hands in Romania in distribution. Znači, u okviru Rumunije imamo jako kvalitetnih proizvoda u ovoj oblasti koje možemo ponuditi ljudima. And we work with a lot of doctors. We organizing very big conferences. I radimo sa jako puno lekara, organizujemo jako velike konferencije. But in this wellness, like a cake, if you can imagine. Ako kažemo da je wellness jedna velika torta, one piece of this cake the name is anti-aging. Znači, jedan deo te torte je u stvari anti-aging ili protiv starenja. And I discovered that the anti-aging is not about just, you know, to have a healthy skin. Znači, ja sam otkrio da anti-aging u stvari nije samo da imate zdravu kožu. Can you imagine that you have the process of you know, the anti-aging, what is all about?
Znači, da li možete da razumete da je to jedan proces? Da li shvatate šta znači anti-aging? We try to slow motion the process of being more and more old. Thank you. Znači, anti-aging u stvari znači da je to proces kako ga mi usporiti da što sporije postanemo stari. And in the field of anti-aging, everybody knows that it's impossible that you can start this process and you are imbalanced. Znači, svi koji se bave anti-agingom znaju da to je proces koji vas dovodi u balans i vas vraća iz balansa. So, for looking very, very good and you have a good, skin and you look good, you need to be first balanced from inside. Znači, da biste izgledali spolja lepo, imali lepu kožu i sve, prvo morate biti u balansu unutar sebe. You can go to put botox and a lot of things in your face. Znači, možete otići na botoks i staviti dosta stvari na svoje lice. But you lie yourself. Ali onda lažete samo sebe. So, I want to show you something that, everybody asked me, okay, Alex, everything is fantastic, on the cellular level, and many things is in, but these products are working. Ja želim da vam pokažem nešto kad su ljudi pitali da li ovi proizvodi uopšte radi, funkcionišu, i on to želi sad da nam predstavi. And before to came in the conference, Jose asked me if I want to make some presentation to prepare some material for you. Znači, pre nego što sam rešio da dođem uopšte na ovo predavanje, Jože ga je pitao da li želi da spremi neki materijal za nas, da nam pokaže kako to stvari izgleda. And I put in 20 minutes a new PowerPoint material. I on je za nekih 20 minuta napravio svoju novu prezentaciju. So it's new for me. Tako da je ova prezentacija nova i za njega. What we see here is a lady, his name is Irene Savchin, maybe many of you know this person. Ovo je jedna mlada dama, Irene, na ovim slikama. She's from USA. Ona je iz Amerike. She's our upline. Ona je naš upline. She's one of my icon in this company. Kaže da je on njegova ikona ili ti. We are very good friends. Jako su dobri prijatelji. Because I think in a network marketing we became very good friends, and I'm very proud that I have here in Beograd a lot of people that when we are seeing each other we are hugging like no thousand years. Jer nešto što je dobro u stvari u ovom network marketingu jeste da mi svi kroz vreme postajemo jako veliki prijatelji i njemu je jako drago da u Srbiji ima isto takvi ljudi, kad dođe ovde sa svima se zagrli i ispriča i ima neku prisnost. And what's happening with she see a couple of old photos and she was very shocked. Šta se u stvari desilo sa njom? Ona je našla nekoliko svojih starih slika i bila je šokirana. Passing the time, she is not going older and older, she became younger and younger. Jer kako je prolazilo vreme, umjesto da bude sve starija i starija, ona je postajala sve mlađa i mlađa. And she made a PowerPoint presentation. I took just one photo out from. I ovo je u stvari njena PowerPoint prezentacija iz koje je gospodin izvukao samo tu jedan slajd. And you can see in 2015. I možete vidjeti 2015. njenu sliku. In 2016. 2016. njenu sliku. 2017. I slike iz 2017. Of course, what is in the mind of everybody now? I sad za čemu sad svi razmišljaju? Photoshop. Photoshop. What else? Kažu da je Botox. Botox. Okay, it's not Photoshop, it's not Botox. Znači nije ni Photoshop ni Botox. People who know this lady, we know that she is a very, very powerful person, and we know that she don't do something. Of course, maybe now we can say, okay, here she is have makeup. Okay, znači mi ljudi koje poznajemo, znamo da ona ništa od toga ne bi koristila i ne radi. Vidi se da na ovoj posljednjoj slici ona ima šminku na sebi. But what I'm discovered, ali ono što sam ja saznao, looking my photos, gledajući 1 year and a half before, znači da kažemo godinu i po dana pre danas, and I think to start to prepare my PowerPoint presentation. Sad se sprema da napravi njegovu prezentaciju koja će biti sličnog tipa kao. Just to make a joke. Znači 2020 mi se slikamo. Passing through the border at Hungary and Serbia. Kad je prelazio granicu sada između Srbije i Mađarske, I see that the person, that the policeman, znači primetio da je policajac koji ima njegov pasoš. She looked to the picture from 5 years ago. Ona
koja je gledala njegov sliku pre 5 godina, kada se and look to me. pogledala u njega. Mr. Alex, for sure, Mr. Alex, where you go, where you come from? And I don't understand why this doing. Znači on nekoliko puta pogledala sliku i u njega i pitala ga, ok, gospodin Alex, gde ste vi pošli? And I look in my, I looked at the picture. U tom momentu kada je dobio pasoš, on je pogledao svoju sliku. And I was shocked. I bio šokiran. I looked more younger than 5 years ago. Jer je sam sebi izgledao mlađi. And it's not a joke, I can show you after when I finish. Znači ovo nije šala, on stvarno nam može pokazati njegov pasoš ako želite da vidite kako izgleda na toj slici, kako izgleda sada. Okay, but maybe I don't know in Belgrade or in Serbia how it's working. Znači, dobro, sad ne znam tačno kako radi u Srbiji. But in Hungary and Romania, the people say, oh, maybe in Florida or in the USA this is working, but here in Hungary, I don't know, I don't believe. Znači, ljudi mu često govore, ok, možda u Americi ceo ne funkcioniše, sve to radi, ali u Srbiji i Mađarskoj, pa možda se mi ne funkcioniše baš. Is it working here? I don't believe. Okay, because of that, we are preparing something interesting in Romania with my team. Znači, zbog svega toga, njegov tim u Rumuniji sprema nešto novo. Because maybe you know that the company have this package. Možda ste upoznati da kompanija ima ovaj paket proizvoda Lamiderma i Laminina. You can buy it from the back office. Znači, možete ga kupiti iz vašeg back office-a. And this is the skin cell regeneration. Znači, to je paket za regeneraciju ćelije kože. What is very interesting because are going from inside out with the laminine. Ono što je interesantno jeste da lamin koji koristite, koji pijete, on vas leči iznutra. And from outside in with the Lamiderm. A od spolja kao unutra koristite Lamiderm kao sredstvo. And we launch, you know, a challenge to find 4 ladies. Oni su napravili, da kažemo, izazov da nađe 4 dame. Having a contract with one of the biggest and oldest beauty center in a big city in Romania. Tako što su napravili ugovor sa jednim od najvećih kompanija koje se bave sličnom medicinom. And with one of the biggest and serious surgery center, you know plastic surgery. Okay. Znači napravili su ugovor sa jednom kompanijom koja se bavi plastičnom hirurgijom. And we find these 4 lady. Oni su našli ove 4 dame. We have a contract, we have a gentleman agreement with them. Znači imali smo, kažemo, džentlmenski dogovor sa njima. We pay for 3 months the products for them. Da će on, njegov tim, plaćati 3 mjeseca proizvode za te 4 dame. But for, you know, to give something back in this contract. Ali da bi dobili mi nazad nešto iz tog ugovora. They are agreed to put the pictures, the videos and everything on Facebook, on the Twitter, on YouTube and to socialize them. Znači, oni su tražili tih dama da one za uzvrat slikaju sebe ili snime kratak video njihovi promjeni i nakon toga naprave komentar na Facebooku, Instagramu ili na nekom drugom videu. And of course we want to find people who have a little problems on the skin, not very young ladies. Naravno, oni su tražili dame koje već imaju neke probleme na svojoj koži. And we prepared, you know, a momentum that everybody who looking us on the Facebook and to be curious, what will happen? Znači, naravno, ovo su napravili za Facebook prezentaciju šta će se desiti u stvari sa tom damom kroz narednih 90 dana. What will be after 30, 60 and 90 days? Šta će biti posle prvih 30, 60 i na kraju posle 90 dana korišćenja proizvoda. And when we start, we make the photographs, the photos. Znači, u startu tog procesa oni su napravili slike svih dama. And we make a short bioresonance measurement. I znači kratku biorezonansu kože tih osoba. Because we want to see not just how it's look, that we want to see in 3 months what's happening inside, because everybody who know the products know what can happen in 3 months. Jer ono što su oni želeli jeste ne samo da vide fizički izgled tih dama i kako njihova koža izgleda s polja, nego su želeli da imaju šta se dešava unutar. But this is a side effect. Ali to je nešto što se dešava pored, što ono nije bitno. And here is the first month that I was now 3 days in Romania. Ovo je nakon prvih 30 dana. It's amazing, and you know, I want that you look that what I realized that the people, these ladies, as everybody, have another. How do you say the radiating some energy, not just from the radiation of the people. Yeah, I understand.
Znači, želim da vam pokažem da ovdje sad nije samo razlika u tome kako njihova koža izgleda, nego da primetite i kako one na slikama zrače u razliku. Look in the eyes of the people. Look the lady, look the eyes, and look the you know, it's not, we don't make nothing, you know, like in Hollywood. Znači, možete vidjeti u njihovim očima taj sjaj, to zadovoljstvo. Znači, ovo nije nešto što je napravio Hollywood, pa sada možete vidjeti kao razliku. We just ask them to be natural. Znači, mi smo njih tražili jednu jedinu stvar, a to je samo da budu prirodni. But look, this lady is very young, she had very serious skin problems. Znači, kao možete vidjeti ova dama skroz desno, ona je mlada, ali ima jako ozbiljne probleme na koži. And in this photo is, you know, like the FBI, you know, you need to have here a number. Znači, na prvoj slici izgleda kao da su je slikali za poternicu FBI-a. But look the person here. Ali pogledajte na donje slici. It's very and look, it's after 1 month. To je posle prvih mjesec dana, 30 dana. The process inside, and the doctor can tell that's this healing process, because we are working with immunization, and the body start to rebalance. So this is a long-term project. Znači, ovdje možete vidjeti jako je ovo dugoročni projekat u 90 dana. Vi po 30 dana možete vidjeti taj proces u telu koji se odvija u prvih 30 dana i koliko su one postale pozitivnije. Thank you. Hvala. And because it was a very an interesting period, it was Christmas. Mislim, i s obzirom da je ovo jako zanimljiv period, jer je Božić i sve the ostalo. people are drinking, eat a lot, they are not sleeping very well, so it was not the best period. Ljudi dosta jedu, dosta piju, nema mnogo spavanja, svi se provode. So we working very good with this you know, project to making points to the crews. Znači, ovaj projekat, ono što omogućava dodatno jeste da postoje poeni za neko krstarenje. Because the package is, the cruise, if you buy the 2 package with 100 points, you have 300 for the cruise. Što to znači? Ako kupite 2 paketa od po 100 poena, vi dobijete 300 poena za krstarenje. So who is new, ask the people who you know, bring you here, who invite you here. Znači, za nove ljude, pitajte ljude koji su vas doveli ovdje kako to možete ostvariti za sebe. And I wanted everybody who start with us to have a big success. Ja bih želeo svi ljudi koji startuju sa nama ovaj projekat da imaju jako veliki uspjeh. I think that we have everything that is need to have success. Ja smatram da mi imamo sve što je potrebno za jako veliki uspjeh. From my point of view, these products, it's one of the best in the anti-aging field. I don't see something really powerful like this package. Po mom mišljenju, znači, obraćajući pažnju na celu ovu anti-age industriju, mislimo da imamo najbolji projekat. To je najbolji produkt. And I can tell you because I working in this field. Ja smatram da sam kompetentan zato što se bavim ovom industrijom. And we have the company that give us everything that we need to grow. I imamo kompaniju koja nam daje sve što nam je potrebno da bismo mogli da imamo veliki rast. Pay very good. Plaća jako dobro. And we have special, you know, leaders and executive team like Jose and Franz and fantastic people who is with us just to push us enough to be successful. Imamo jako dobar tim lidera koji su tu sa nama da nam pomognu, kao što je Frank, kao što je Jose, koji će poslije zaći na vino. But of course, with the products and with the company and with the compensation plan together, we cannot have success just sa kompanijom, sa liderima i sa proizvodima, to nije sasvim dovoljno da imamo potpuni uspjeh. Just if we have belief in ourselves, znači ako verujemo u sebe, if we have enough vision, ako imamo dovoljno veliku viziju, and we believe that we can go there, i verujemo da možemo dostići tu viziju, and if we find the people who have the same, you know, fire inside, i ako nađemo ljude koji imaju istu tu vatru u sebi kao mi, and working in team, working together and loving each other, helping each other, i ako radimo kao tim i volimo jedni drugi i pomažemo jedni druge, I think everything will be like you wonder. Thank you very much, and I hope that we be together on the